Continuation of Biology, first year 2020, question and answer. Question number 13. Structure of Graafian follicle. Graafian follicle is matured fluid-filled cavity present inside the ovary, which contain the female gamete, means womb. A fully mature Graafian follicle rupture and release the womb in the mid of the menstrual cycle. This phenomenon is called as ovulation. Hair follicles is a tube-like structure that surrounds the root and standard of hair. Hair follicles exist in the top two layer of our skin. We are born with over 5 million hair follicles in our body and over 1 million hair follicles on our head. As you age, hair grows out of your hair follicles. When Graafian follicle release into the oduct, the womb will contain three layers. Those are oocyte, zona pellucida, and cornea reddit. Okay, Graafian follicle means when size of growing follicle reaches 10 mm is called as Graafian follicle. Then next one, oocyte development. Formation of cortical granules. Formation of microvilli. Follicular development. Single layer of cornea cells. Last one, accumulation of fluid with increase in size up to 10 mm. This is regarding Graafian follicle. Blood transports oxygen from the lungs to the cells of the body where it is needed for metabolism. The carbon dioxide produced during metabolism is carried back to the lungs by the blood where it is then exhaled, means breathing out. Functions of the blood. The facts about blood. Blood is a fluid connective tissue. Blood provides the body's cells with oxygen and removes the carbon dioxide. Blood transports nutrients and hormones. Blood regulates body temperature. Platelets clot blood at site of the injury. Blood brings waste product to the kidney and liver. Question number 14. Functions of placenta. The placenta is an organ that develops in the uterus during pregnancy. This structure provides oxygen and nutrients to a growing baby. It also removes waste product from the baby's blood. The placenta attached to the wall of the uterus and the baby's umbilical cord arteries from it. Placenta provides our baby with oxygen and nutrients, removes harmful waste and carbon dioxide from our body, produce the hormones that helps your body grow and passes immunity from you to your baby.
Placenta helps protect our baby. Question number 15. Mention the antigens and antibodies present in each human blood group. Antigens and antibodies are proteins found in plasma. They are part of our body's natural defense. They recognize foreign substances such as germs and altered our immune system which destroy them. Antigens are protein molecules found on the surface of ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ನಮ್ದು ಇಮ್ಯುನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ದೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವು ಹೋರಾಡ್ತಾವೆ. ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಿ ಇರ್ತದೆ. ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಬಿ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಎ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ ಒಳಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದರೊಳಗೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಓದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. These are the which will be present in antigen and antibodies present in our blood group. Question number 17. Tidal volume. The tidal volume is the measure of the amount of air a person inhales during a normal breath. ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟವ ಇದನ್ನು ತಗೋತಾನ, ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೋತಾನ. ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ರೀಸೆಟ್ tidal volumes higher than the 10 ml per kg have been provided to be associated with increased risk of pulmonary trauma. ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಲ್ಮನರಿ ಟ್ರೋಮಾ ಆಗ್ಯದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎದಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಹತ್ಯದ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. High tidal volumes also decrease venous return, reduce cardiac ಔಟ್ಪುಟ್. ಟೈಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇನ್ಸಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಟೈಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ವಿಲಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಟೈಡಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಐತಿ. ಆ ಇಮೇಜನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Question number 18. Fertilization. Fertilization is defined as union of two gametes, means sperm and ovum. During fertilization, sperm and egg fuse to form a diploid zygote. ಈಗ ನಮ್ದು ಹೆಂಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಅವು ಎರಡೂ ಕೂಡಿದಾಗ ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್. ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಪ್ರೀನೇಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀನೇಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಮಗು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಇದೇನಿರ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಬೈ ಆರ್ಡರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಜೂನಾ, ಪೆಲಿಸುಡಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ತುರುಕಿದಂಗೆ ಅದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮ್ರೇನ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಆವಾಗ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಜೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಐತಿ, ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Question number 23.
mention the key features of metaphase chromosomes. Metaphase chromosomes normally individual chromosomes are spread out in the cell nucleus during metaphase. The nucleus dissolve and the cell chromosomes condensed and move together, aligning in the center of the dividing cell. At this stage, the chromosomes are distinguishable, means when ವ್ಯೂ ಥ್ರೂ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಾಗ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆವಾಗ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನ್ವಲಪ್ distargets complete and chromosomes are present in the cytoplasm. Sister chromatids are attached to each other to centromere by protein complex that is called as cohensin. ಈಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 20 minutes. The centromeres are now at opposite end of the cell. The chromosomes convey on the metaphase plate an imaginary plane that is equidistance between the spindle's two poles. The chromosomes centromeres lie on the metaphase plate. For each chromosomes, the cytochromes of the sisters chromatids are attached to cytochromes and microtubules coming from opposite pole. This is the special features of meta. Question number 24. Blood vessels. Blood vessels are channels that carry blood throughout our body. They form a closed loop like circuit that brings and end at our heart together. The heart vessels and blood vessels from our circulatory system. Our body contains about 60,000 millions of blood. There are 4 main blood vessels are there in our body. The great vessels of the heart include our aorta, pulmonary trunk, and pulmonary veins and vena cava, means which is located in our heart, superior vena cava and inferior vena cava. They connect directly to our heart, play a vital role in our circulatory system. There are 3 types of blood vessels are there. Arteries carry blood away from our heart. Arteries ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ. ವೇನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಎದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಥ್ರೂ ದ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಪಿಲರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್
ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಇವು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ದೊಳಗೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಾಕತ್ತೈತಿ. ಇದು ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು. Question number 25. Application of DNA fingerprints. A DNA fingerprints is a technique for identifying and analyzing differences in DNA between each individual. It is based on DNA sequence, variability, and polymorphism. Some of its applications include: number 1, in forensic science, it is used to identify prospective criminal suspects, to prove parentage and establish familial tie. Now, practical application of DNA fingerprints. Parentage and maternity, because a person inherits his or her VNTRS, means variable number tandem repeats, from his or her parents. This VNTR patterns can be used to establish parentage and maternity. Criminal identification and forensics, and also personal identification. These are the DNA fingerprint application in new technology. Question number 27. Mention 3 parts of our brain. Brain can be divided into 3 basic units: the forebrain, the midbrain, and the hindbrain. The hindbrain includes the upper part of the spinal cord, the brainstem, and wrinkled ball of tissue is called as cerebellum. The hindbrain controls the body's vital functions such as respiration and heart rate. Main 3 parts of the brain and their functions. At high level, the brain can be divided into the 3: cerebrum, brainstem, and cerebellum. ಮತ್ತು ನೀವು ಡೈಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಎಲ್ಲ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್. Question number 28. Functions of kidney. There are 5 functions of kidney. First one, regulation of ions in the blood. Those are sodium, potassium, calcium, and phosphate. Second one, regulation of blood volumes, means whichever kidney will be release the hormone that will be regulates our blood pressure, adjust the volume of blood, or eliminating it in the urine. ಯೂರಿನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೈತಿ. ಮೂರನೇದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ pH. pH ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಬೈ secrete a variable amount of H plus in the urine, and conserve of bicarbonate, means HCO3. Production of hormone. This is the fourth one. Then calcium hemostasis and erythropoiesis, production of RBC. Last one, fifth one, is excretion of waste, means amino and urine and amino acids, creatinine and creatine phosphate,
and drug also, etc. ದೆನ್ ಇದು ಇಷ್ಟು 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 2.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇನ್ಸ್. Arteries carries blood away from our heart. Veins carries blood back forward our heart. Capillaries are the smallest blood vessels. Those are connect arteries and veins. Now, functions of artery. Arteries distributes oxygen, rich blood to our body. Arteries parts of our circulatory system are the blood vessels that brings oxygen rich blood from our heart to all of our body cells. Functions of veins. Veins have two main purposes. One purpose is to collect oxygen, poor blood throughout our body and carry it back to our heart. The other purpose is to carry oxygen rich blood from our lungs to our heart. This is the only time veins carries oxygen rich blood supply. Question number 30, functions of large intestine. The large intestine has 3 primary functions: absorbing water and electrolytes, producing and absorbing vitamins, and forming and propelling feces towards the rectum for elimination. The purpose of large intestine is to absorb water and salt from the materials and has not been digested as a food, and get rid of any waste product left over by the time food mixed with digestive system and reaches our large intestine. Most digestion and absorption has already taken place, and reabsorption of water and minerals, ions such as sodium chloride, and formation of storage of feces, maintaining the resident population of over 500 species of bacteria that are mostly beneficial to the digestion. Bacterial fermentation of indigestible materials inside the colon. Okay, these are the main functions of